which is organized by Ankur Incubation Center Foundation, GECA. Ankur GECA Incubation Center is an initiative of Government College of Engineering, Aurangabad. AICF is an incubation center supported by GECA presently, and it is a company established under Section 8 of the Companies Act 2013. Incubation Center started its activities from Jan 2018 as a startup cell of our institute with an objective to develop innovative thinking culture in campus and support college projects of students to become business products. Organized various events to support innovations through competitions and a small support fund for innovations. To expand its reach, it got registered as a separate legal entity in November 2019 with a basic infrastructure facility on a campus. The Incubation Center provides a platform for entrepreneurs to pioneer themselves into the world of business careers. The incubator is designed to support entrepreneurs in terms of infrastructure, co-working space, consultation, mentorship, business plan assistance, project report, and product prototyping to make their innovation a successful startup venture. Our speaker for today's session is Advocate Mr. Anand Mahurkar, sir. He is a bachelor in mechanical engineering and had a master's degree in manufacturing systems. He pursued LLB degree and holds PG diploma in cyber law also. Mahurkar sir is practicing lawyer in Pune. He is an advocate with a membership of the Bar Council of Maharashtra and Goa and a registered patent attorney of Patent Office of Government of India. He has more than 17 years of overall experience, including legal industry and academics. He is founder of law firm AM Legal Associates, having head office in Pune and branch offices in Nagpur and Mumbai. He has experience of patent prosecution, industrial designs, protection, brand protection, trademark, and copyright registration. He is also a legal strategy consultant and brand protection consultant of more than 100 SMEs and startups. Now, before starting the session, please note that all the teams are ready with their questions, which they have planned to ask to Mahurkar sir. And now I would like to invite our speaker, Anand Mahurkar sir, to share their words with all of the attendees. Chetna, prior to that, Regular sir will say a few words. And then yes, ma'am. Okay. Okay. I would like to invite Regular sir to share some words. Sir, please. Actually, I am in association with Advocate Anand Mahurkar. Mostly, I think 7 years are over. So when we have actually, I had attended his session at Sangamner. That was my first interaction, and then I arranged I think 3 to 4 IPR sessions in our institute with the help of TCube office, and I think we could file 11 to 12 patents and copyrights, designs, and all with the help of Anand Mahurkar. And fortunately, like individually, if you say myself, I have 9 IPR and all credit goes to Anand only. 4 trademarks, 2 designs, I think 2 copyrights, and recently one product patent also we have I've been granted. So that's a great work because he is very keen, and follow up also, it's very nice. And along with me, I think some other designs and copyrights might have received in our institute with the help of Anand Mahurkar. So, and basically he is an engineer. So whatever our engineering knowledge is there, so that you need not to once again explain him. So many things he himself can understand, and simultaneously he is a patent attorney, advocate, and even the cyber and all. So it's a very good interaction that what I had since 7-8 years. So, and if something it goes in a positive way with Ankur,
So it will be very much helpful to the institute. Thank you very much. Yeah, now I request Anand Mahurkar sir to please continue. Instead, Agrawal madam, I think will coordinate like which group and what and all. Yes, sir. Yes, sir, I will do that. Myself and Kabra madam will do that. But prior to that, I just wanted to know whether Anand Mahurkar sir will like to give a common guidelines to all of them, or Yeah, he will say few guideline, a words, then we'll preamble if you start. want to. Mhm. Yeah. If you want some orientation, let me know. Little bit orientation we can take. You tell me, ma'am, or your or incubatees can tell me. No, sir, or what do you say, Chetna and all other Shivani, Shruti, Prathamesh? तुम्हाला सुरुवातीला तुमच्या आयडियाज डिस्कस करायचे आहेत सरांसोबत की ते पेटंटेबल आहेत का, कॉपीराईट कसं करायचंय, किंवा तुमचे काही डाऊट्स असतील ते डिस्कस करायचे आणि मग तुम्हाला कॉमन गाईडलाईन्स पाहिजे, काय म्हणता? म्हणजे सरांना पण आयडिया येईल की कोणत्या डायरेक्शनला. हॅलो मॅम. बोला. मॅम, मला असं वाटतं की म्हणजे असं एक जनरल सरांनी पहिले सांगावं की कॉपीराईट वगैरे काय आहेत, कारण म्हणजे आम्हाला काही कॉमन क्वेश्चन्स पण आहेत. सो कॉमन क्वेश्चन्स असे की कॉपीराईट नेमकं असतं काय, मग कॉपीराईट म्हणजे का करावं, म्हणजे आता खूप सारे, आता जसं आम्ही वेबसाईट किंवा आम्ही ऍप बनवतोय, सो देर आर मेनी वेबसाईट्स हु आर नॉट कॉपीराइटेड, तर मग त्यांनी एक ऍडव्हान्टेज काय असतो. सो असं एक इन जनरल क्वेश्चन्स आहेत, थोडंसं क्वेरीज आहेत आम्हाला. सो जर त्या क्वेरीज कॉमन मध्ये सॉल्व्ह झाले तर चांगलं, मग आम्ही प्रोजेक्ट वाईज विचारूत मॅम त्यांना. So what I suggest, Anand, Yes, sir. awareness of IPR, like what is patent, what is copyright, what is trademark, and all, and which activity it falls under individual thing. That if you start, and then if we take the groups, that will be better. Will do, sir. Okay. ठीक है, sir. So thank you so much, regular sir and ma'am. And I am really excited to meet all of you incubatees and look forward for registering the IP. So how many of you do not understand Marathi? Tell me. Marathi नाही कळत. Do you have somebody? Okay, so we can take freedom sometimes. Okay. Yes, So we all are comfortable with Marathi. Okay, so I'm going to make a statement. Please remember, this is very interesting statement. The statement is that when you create some IP, you are creating an island in the knowledge and the sea of knowledge. म्हणजे IP क्रिएट करणं म्हणजे ज्ञानाच्या सागरामध्ये तुमचं एक स्वतःचं बेट बनवणं. Means it is your own property. And always the idea behind IP is that it comes from your brain. Most important thing. It has to come from your brain, means it's a result of intellectual ability. Okay, so when you have something in your mind and you express it, as soon as you express it, it becomes intellectual property. Okay, so the property which is created by using your brain, by using your intellectual ability, by using your rational, by using your logic. So these are all abilities of our brain. So when you use your brain and create something, it becomes intellectual property. There is one more thing here. What? Intellectual property will not occur naturally. So we have piece of land, जमिनीचा तुकडा आहे, शेती आहे, that is already made by nature. You hardly make a change in that. Only the ownership changes for years and years, thousands of years. So 1,000 years ago, somebody, the land on which you are sitting today was owned by somebody, and before that somebody. Today it is by you. So where is your contribution? You don't have contribution in that kind of property. But when it is intellectual property, the property which you create was not in existence. You applied your brain and created it. And that's why you should get some credit for doing that. So when the recognition is given by law, it becomes intellectual property. Okay? So before that, it is just any property. Okay, so in the orientation, I want to just tell you a few things. For example, what is the connection between IP
and law. So something like that we will do. Okay. So I hope you can see my screen or it is gone. Sir, you'll have to share it your screen. It's not, your screen is not visible. Not seen. Okay, let me try. Can you see the screen, ma'am, now? Yeah, you just, I'll have to wait for us. Now it is seen, sir. Okay, great. Okay. So, intellect is capacity of rational thinking, and property is something like this. This home, diamond ring, pen drive, these are movable properties. And third property is like intellectual property, something you create with the help of brain. This is a very important shloka we have. Pinde pinde matir binna, punde kunde navam payaha. Jato jato lavacharaha, lavavadi mukhe mike. So what does it mean? It tells that every brain is different, every mind is different. Just like that, we have different water, different taste water in different wells. Every person has different way of speaking or dialect. Why? Because we all have our individual identity. And the first statement, pinde pinde matir binna, because everybody has different intellect, we have ability to create a different intellectual property. Your intellect is a result of your creativity, your innovative approach. And when your creativity or your innovation is having some value, then you call it as intellectual property, because property has got some value. So if your creativity has no value, you cannot call it as property. If your innovation has no value, no, it is not property. So you create something by using your intellect and it has got value, then you can call it as intellectual property. So this is example of our intellectual property, Ramayana. So Ramayana is actually literature, a piece of literature. So it is our intellectual property. But whose intellectual property? Rishi Valmiki was the author. So it is his intellectual property. Okay. This is a tool which we found 20 lakhs years ago. This tool was created by human being. It was not naturally occurring. He developed it for using to cut something. So you can see that there is one handle on one side and other side there is a edge. That edge can be used. So this is created by human for solving some problem of cutting, and that's why it is intellectual property created with the help of his brain. Nutcrackers, we have nutcrackers in India, so the device to crack nuts is our intellectual property. Okay, I have not talked about intellectual property right yet. Okay, I'm just talking about intellectual property. See here, one more thing. It is your, what is important. So what is the type of creation? So somebody was asking me question ki, when I should go for copyright, patent. So first try to understand ki, what are the type of expressions of your brain or your mind, and depending upon the type of expression of your mind, your brain, you will get a particular right. Okay, now your creation of mind is artistic work like photography, painting, or it is something like a book you are writing, literature. You created some interesting design of something like a chair which is shown here. Okay, but on the top of this figure, if you see, the creativity is a grinding wheel, which can be, so it is innovation actually, because that was not naturally occurring. Human wanted to make flour from grain, and somebody thought and created this device. So it is intellectual property, because it was not naturally occurring. You applied the brain and created it. Okay. Now, so what is IP? It has value. It can be leased, licensed, assigned. It can be sold, but it is expression of your brain. Now, when this IP is recognized by law, it becomes intellectual property right. So suppose some 10,000 years ago something was created, but at that time today's law was not there. So it will not be intellectual property right, but it will be intellectual property. So the intellectual property which is recognized by law
It's called as intellectual property. It gives you intellectual property right. Okay. And these rights are given for creativity and innovation. So, generally your expression is in the form of creativity or innovation. And depending upon the expression, you have intellectual property rights. So, for a painting, invention, some literary work, these are intellectual properties. And patent, trademark, designs, copyrights, these are intellectual property rights which protect your intellectual property. So intellectual property rights protect the intellectual property, which is expression of human brain. So all of you, please see this picture. Various things are shown in this picture. So there is a drone, there is one table come chair, or a sitting table with sitting arrangement. Then one packaging of a millet bar. We are showing a photograph on a lake side. Then there is a painting. There is a logo of Cafe Durga, and there is one design of a car. These all are expressions of intellectual property or expressions of brain. These are all intellectual properties. But the right given to this intellectual property or to protect this intellectual property, we have different rights. For example, the design of the car and the design of the table, you can protect by industrial design registration. The technology of the drone as a product, it can be protected by patent. The smart cal thing here, it can be protected by a copyright, and the brand name can be protected by trademark. The photograph here, protectable by copyright. The painting, protectable by copyright. The Cafe Durga logo, it is protectable by trademark. So depending upon the type of intellectual property, you will have to select which kind of intellectual property right you can have. So here, that is the example. So if you are copyright, means you are protecting literary work, artistic work, musical work. If your patents, means you are protecting inventions like products or processes. If you have symbols, names, you will protect them by trademark. Your articles, various articles can be protected by design. So this is how it is. And the crux. So out of all this, what is patent? So we go to, so patent is where there is a new product or a process and you want to protect a product or a process. Then you can consider patent for protecting. So copyright, patent, trademark, designs, these are intellectual property rights which give protection to your creativity. And depending upon the type of creativity, you will have to choose which right is appropriate for protecting your intellectual property. So this is how it goes. Okay, now if I want to understand pattern, I just want to tell you all of you one thing. I'm going to take only 3-4 minutes now. That patent is not a document. Patent is not invention. Patent is a right that protects invention from copying or unauthorized copying. Okay, so patent gives protection to invention, which is a product or a process. So the point here we are trying to make is that only products or processes are patentable. Other things cannot be patented. Okay, and once you get a patent means that you have a right to use it, manufacture it, export it. Others cannot do without your permission. And if others do it, copy it, you can take legal action against them. Okay, now patents in India, it is a right which excludes others from making it, producing it, exporting it for 20 years. Means you will get the right to produce, use, export for 20 years. Okay, that is patent. So patent is a right. And what is patentable? Abstract ideas and theories are not patentable. Technical solutions and practical applications is patentable. Then a new product, a new process for creating a new product, or a new process for creating existing products. Only these three things are patentable. Remember, those who want to get patent, you ask yourself whether you have got a new product, whether you have got a new product for creating new process for creating new product, or you have a new process for creating existing product. If you qualify these, and product means systems also, so system for doing something, you will get a patent.
And after that, your patent should satisfy these conditions, that your invention should be novel. Novel means what? On the date of the filing of the patent application, it should not be known anywhere in the world. That is novelty. See, that's the condition. Any subject matter that is known or disclosed before the date of filing of the patent, or date of priority means on the date of filing patent application. If it is known, you are not novel. If it is not known, you are novel. So you have to be novel on the date of filing of the patent application. Novelty will be considered over your published literature, traditional knowledge, then whatever is available in public domain. Okay, if your invention is not available everywhere, then we can say that it is novel. Okay, but on the date of the filing. And next is, you should have inventive step. In other words, your invention should not be obvious for a person skilled in the art. So your invention should be non-obvious. It should not be obvious to meet the second condition. So you can take example of a ceiling fan here. So I have made a ceiling fan with 6 blades. And if I go to patent office will say that there are only 3 conditions. Your product or a process, I will say product. Okay, so you should be novel. So I will say yes sir, I am novel, because a ceiling fan with 6 blade is not known today. I have on the date of filing of my patent. Okay, so you are novel. You have made a fan with 6 blades, but when you made this plan and filed a patent application, on that day, what was the condition of the other fans known in the art? Sir, there were fans with 3 blades or 4 blades available in the market. So you created a fan with 6 blades, yes. So the question is whether it is obvious for a person skilled in the art to make a ceiling fan with 6 blades by referring a fan with 3 or 4 blades. If your answer is obvious, okay, it's obvious that a person can make a fan with 6 blades by referring a fan with 3 or 4 blades. If the answer is obvious, you will not get a patent. But if your invention is non-obvious, you might get a patent, because you have to meet the second condition. And third condition is utility, that there has to be some use of your patent. If there is use of your patented invention, if there is no use, you will not get a patent. Okay, so it is should be manufacturable, and I think that is definitely going to happen. But novelty and non-obvious, this is very important conditions. So your invention should meet these 2 conditions simultaneously, not one by one. And if these conditions are met, you can get a patent registered. Now, if anybody has any question, I will answer your question. Otherwise, we will go to the discussion. Tell me. I'm done, man. So I think that orientation is sufficient. Yes, students. Shall we take up which group first? Manwas people? Are you there, all But of before you? that, I would like to take some questions if they have, and then we'll go. Okay. Is it okay? Okay. Students, do you please ask away your questions? You have, all of you have prepared a questionnaire, right? It is ready with you all. Chetna, What Shivani, happens to the patent after 20 years? Okay, is that question coming from Varad? Yes, sir. See, the But term of patent is students, 20 years, if and this 20 possible, years is switch on your video while asking the question so that it would be better for sir to answer. I think you keep your video on throughout the session because it is interactive session. I'm not here to give a talk. But okay. So Varad, the term of patent is 20 years from the date of filing. And once the term of 20 years is over, your patent right is not in force. Means what? It becomes a public invention of public domain, and anybody can use it without your consent or permission. So for your term is for 20 years. Your right is for 20 years. After that, it is in public knowledge, public zone. I hope it is clear.
Thank you. Any more Sir. questions? Yes. Sir, one more question. Sir, is this copyright it's similar to ownership? Can you please come again? Sir, is means when we do a copyright, so it's a sort of ownership, or ownership and copyright is a different thing. Like when we file a patent, then if we are hiring, if means we are taking help of some mentors, and the mentor name is also in the patent or the copyright. So are they the owner of it, like that, or it's only related to copyright? That was my basic question. See, copyright is one of the intellectual properties like patents, trademarks. So basically, those who have contribution in the copyright, we have to file an application. And in the application, if you announce the name as owner, he will become owner. If you do not put his name, he will not get the right. So it depends upon how you fill the application and what is the contribution of that person in the work. Yeah, this is the major concern. I think even the Agarwal madam and Kabra madam, they should look into this matter, because a few mentors are asking to the groups. And question is whether the applicant will be institute, but whether the mentors will be a part of a patent. So this thing, I think, whatever the institute policy or Ankur policy might have designed, so that we have to take care at the time of filing the patent. At the time of filing the application, you have to announce. So for example, in copyrights, you have to see who is author and who is owner. In patents, you have to decide who is inventor and who is applicant. So applicant means owner. So suppose I write a name of applicant as Dr. Regular, DG Regular and Anand Mahurkar. So Anand Mahurkar and Dr. DG Regular are 50%, 50% in equal right holders. Now, if I have added the name of Mrs. Agarwal's, so Anand Mahurkar, Mrs. Agrawal and Dr. Regular, if we apply 3% as applicant, so our right will be equally shared between all of three. Now I add one more name of an institute. For example, I add name of NASA. So now NASA, Dr. D.G. Regular, Anand Mahorkar and Mrs. Agarwal, they are equal owners of their invention. So while filling the application for whatever you announce, according to that it will be taken. So here, for example, in case of NASA, so NASA is a entity, legal entity. So their authorized signatory will sign it. And for me, I will sign. For Dr. Regular, he will sign. Mrs. Agarwal, she will sign. So this is how it works. Now I'll take another example. There is invention by somebody. So it is possible that applicants and inventors are different. For example, I appoint somebody to do an invention. He does it. So what will happen? I appoint A as inventor and I ask him to invent it for me. This is my idea. You develop it. He develops. So what I can do? He will become inventor. I will become inventor, but owner only my name because I have agreement with him like that. So you have to sort out who will be the applicant, who will be the owner, and if you have any confusion, you can always speak to your mentors, or you can get in touch with the lawyer who understands IP. Sir, like I have one doubt over here also. Like when these students are working with Ankur GECA Incubation Center, which is supported by Government College of Engineering, Aurangabad. So if tomorrow they decide to go for any IPR, what is the equation between college and these students? Or if they have any external mentor, I also have a doubt over here. Most of the times these students are working on some idea. They are very raw. So they want to interact with few mentors. So whether they can make their idea public or go and discuss with mentor or not.
Because before appointing any external mentor for them, or even in the institute, we have to think about it, because that otherwise they will be disclosing their ideas. So we had this discussion, like we are in the process of doing this discussion since our meeting with principal sir. So what to do about it in that case? Okay. Ma'am, see, I want to tell you that there are two things. One, disclosing your invention to anybody except lawyers. Disclosing your invention to anybody except lawyers, you should sign non-disclosure agreement. Okay. Why with not with lawyers? Because for lawyers there is another provision in law which is called as Evidence Act. So according to Evidence Act, it is mandatory on lawyers to keep it confidential. So you need not to sign with them. For example, you come to me and discuss invention. I need not to sign because law is already taking care on higher level. But if you are discussing with somebody who is not a lawyer, but he wants to become member, so theoretically you should have signed non-disclosure agreement with him, because you may select or you may not select him later for that process. You are in the assessment, right? So you are in the assessment, but you are not committed something. For that protection purpose, have a non-disclosure agreement. Number one. I hope that is clear. And while signing non-disclosure agreement, you should not be doubtful on anybody. It is your duty to just do that, to protect the interest of the inventors. Okay. So I have seen people, they become very, very doubtful. It's not about having doubt. It is your duty. Protect the invention. Okay. Oh, that is Most one of the thing. corporates also do that with their employees also, that they should sign NDAs before working on any projects or so. I do that with my wife also, because it is important, right? So there is something confidential. So I'm just telling that irrespective of your relationship, signing non-disclosure agreement is important. Okay. So for example, I have something from biotech and I want to appoint my wife as advisor. She is a biotech expert. So she should sign NDA. It doesn't matter whether what relation we have, right? Husband and wife is a personal relationship, but when it is invention, she is bound to not to disclose. And when he signs that, she is under the agreement. And if she discloses without my permission, then it becomes breach of the agreement. And if that breach is there, I can take action. I can file a criminal complaint against us. There is a provision of 3 years rigorous imprisonment for that. Okay. So I think that's how it is. So I have taken this example of my wife because I don't want to name anybody. Yeah, Right? got it. Yes. It's Now, fun. part number two is that what about the ownership? So I think regular sir has already, given that you have to have some policy. And I was speaking to him since 2012. We are thinking that there has to be a policy. So what is the policy? Policy says that, you have to pass it. And when the incubator joins to in an incubator, he has to sign that small document which says that I agree with all policies of the incubator or the institute and all, in which it is discussed that incubator will be the applicant, incubator will not be the applicant, but so what is the interest of incubator? What is the interest of inventor? If you take mentorship from outside, then what is the role of that person? You can give them credit as inventors, but no ownership, or both. But now somebody is giving sponsorship, then what to do? So, that is what a policy document is. And when any incubator joins incubator, there has to be a 2 to 3 hours induction in which all things are told to him. Then he signs the document and no more question. So that's an ideal situation. We have done it for many incubators. There is a small orientation program. So first we'll take to the first batch, and those batchmates only take it for the others. So it rolls on. But there is a document which will be signed by the incubatee with the incubator. And the document discusses these things. I think we can't discuss it here because it's a policy matter. Yeah, we'll have to decide our institute's If I start policy. discussing, there will be, a lot of stress here in 5 minutes. Okay, so I think, ma'am, we can take it some other time and decide about the Sure. incubation policy. I think Regular sir wants to add something.
No, no, no. No? Actually, the institute policy that already we have started and you had given a draft also, but unfortunately, yet it has not been finalized at institute level. So once it is finalized, one part, it will be implemented like institute policy. And another, like in a similar way, the incubation, this Ankur incubation policy, it should be a separate one. One more document, yes. Yeah. And incubators, when they join the incubator, incubative, when they join the incubator, they sign a document saying that we agree. Yeah, that is what. Yeah. So presently, I think nothing, this kind of documentation that has been done. Am I correct, Agrawal madam? Sir, actually, presently they're in the project phase. Once they complete their project, then we'll give them a pre-incubation phase. No. But basically, Then they will once go they to an once they incubation enter phase. into the incubation GECA Ankur, so once they enter that agreement, it should be there. Okay. Yeah. So that actually we are all learning. So we will take Yeah, help we are of now. master and Sir, we'll I am carry on. there. I will help you on in all this. No problem. Yeah. So there are many problems like or challenges we can say in incubator. For example, there was a case, sir. Students, remember, this is very, very important. That one of the incubatee use unauthorized softwares in the incubator, and the cost of that software was 34 lakh. So the incubator received a notice of infringement of the software with a penalty of 2 CR. Yeah, What these to all do? things we have to, So what I to mean, do? Yeah, we so have to look after. yes. Hello? Why incubator received the notice? Because by using the infrastructure of incubator, incubatee had conducted that unauthorized activity. So, we have to just keep it as into mind, and it is our responsibility as incubatee to make sure that you do not do any illegal thing in the incubator because it affects everybody. So we have to be very dutiful there. Yeah, there is some So I question think coming. Agrawal madam and Kabra madam will take care of what Yes, sir. facilities are being utilized, whether they are legal or illegal. Right now, we are not giving them any, matlab only office working space and 1 or 2 PCs we are giving them right now. So We are along not with PC, the softwares they might be using, what they softwares they are using, we should check. check now that care we'll have to take. Yeah, We'll it may prepare be a a small one, like documentation. even if it may be a office, it may be Windows, everything has to be a legal. Legal one. Mhm. And most Hello, of the sir. softwares on which these students are working nowadays, we work on electronics like Python, Cell, okay, whatever. They are mostly nowadays in open source domain. So I suppose that will help us out. Anyway, we'll take care of those things. Yeah, let us take care of those things. If they're in public domain, no problem. But make sure that unauthorized softwares are not used. So this is one example I was trying to give, ma'am. Yeah, Not that is true, sir. not to create a panic. But the point was that we have to be duty bound. It is our duty that our incubator should be used by everybody with the same kind of, right which I am exercising. Okay, so any more questions on patents I would like to take, otherwise we start our discussion. Shall we go group wise or common questions? Prathamesh, Shivani, Chetna. Ma'am, we have Shruti, done you with can ask. common questions as sir has means properly explained us what are patents and what are designs and the segregated part. So we have understood that, like sir told, the brand name will go in the trademark, and so we have understood all the basic things and all that means the common questions are over from my side or from our side, and we can start with the group. Like I have few questions for the Sukun, like we are making an app. So accordingly, we have questions for now, ma'am. Okay, so the group one, you can, Agrawal madam, you can invite group one. Yeah, group one Sukun.
प्रथमेश, तुझ्यासोबत कोण आहे? मॅम श्रुती. श्रुती आहे आणि चेतना आहे बहुतेक ना, की नो मॅम. नो मॅम. Okay, the group Hello, group ma'am. one Actually, group. Kita, Hello. The group हा one सर. will on their video. That's all, and you start discussing. हा, ग्रुप 1 मध्ये कोण कोण आहे? श्रुती आहे. निखिल, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप 1. You can switch off your video. Prathamesh, if possible, switch on your video. I think you are having low bandwidth. If possible, take a proper connection. आणि अंकिता जॉईन नाही झालेली आहे का? नाही मॅम. ठीक आहे. मॅम माझा व्हिडिओ Please विजिबल discuss. आहे, मी ऑन केलेला आहे मॅम. नाही दिसत आहे. एनिवे, तुझ्याकडे बँडविथ पुअर आहे माझ्या हिशोबाने. Okay, so Prathamesh and श्रुती. Shruti, only two are there from the group one. या. Yes sir. Yeah, okay, so go ahead. So first of all, I would just like to tell about my idea, or I would like to tell the status of our idea. So basically, we are making a mental health app, self-care app, and it will help you to come out from stress, anxiety, and it will just create a positive environment. We are making a app like that. I have few questions about it. So first is that we have just designed the app, like UI and UX is ready. So which is the correct step, or which is the correct stage to file the copyright or patent, or the things like that. Now it's clear to me that it will be going for copyright, but what is the correct stage, like when the development is complete, or when MVP is built, or the things like that? So you are building an app, you say? Yes. Acha, this app, this kind of app is already there, or there is no app like this? No, so there are a few apps. No, there are many apps like this, but what we are planning is that we are targeting only Indian problems and for only Indian citizens. Like there is many app like Happify, Sanvelo, and many apps such like that. But they give solutions to they consider Western culture and then give the solutions. And we are like about to do it with an Indian culture. Okay, okay. So my question, I will reiterate. Do you have any novelty in your app? So yes, we think yes, we have a novelty. What is the novelty? So it's like we are giving something like we can say innovative way, or something different in that. Okay. No, you have to hit it properly. Just name is not sufficient. I mean, it's, do you have some novel features? Can you tell one or two pictures? So features are like that. The app will consider your complete lifestyle. Like there are some few things like we will give them questions, and the app will, through AI, the app will what we can say, analyze it and give the proper ways. Then we are planning to give like the app will ask you a mood, and according to our mood, the app will suggest movie or songs to, just like if we say we are feeling low or sad, and the movie, the solution or the suggested song will be like motivated or something like that, so that the complete mood is changed. See, I will give you example. See, app might be a system also. There might be multiple types of apps. Some apps are just interface to enter into a big system. So I don't know what kind of system, I mean, app is that. If it is a system, you might consider it for patent also. For example, Okay. Ola. So if Ola has multiple patents, but the patents are not for the app. There are many interactive systems inside for which we can have patents. Are you getting me? Yes, sir. So for example, I'll give you a case. All of you listen.
we want to make sure that I am using an app like Ola, that I want to give a better user experience. For that, what I have done, there are two parties who register on Ola. One are those who want to take a ride, and others who have got their own taxi. So those who want to take a ride, they book a ride, and Ola system assigns a taxi and informs the taxi driver that this is assigned to you, this ride is assigned to you, go. Many drivers cancel it. Sometimes the customers also cancel it. So to make it better, what we have done is, imagine that we have an index for both. So we will see 10 rides of driver, 10 rides of the customer. And suppose my score is 10 out of 10 as a customer, and one other score is 10 out of 10 as a driver. So when I search for a cab, I will see only those cabs which have got 10 score, because they are reliable. I am reliable, they are also reliable. And if I book, I take the ride, I don't cancel. Bharat takes the ride and he also doesn't cancel. Now, what is the system? System for selective display of object on a screen depending upon a performance index. That is system. So something like this can be patented. But if you just say app, so may not hold true. But if the app is a innovative system or a novel system with a very good features, you can consider it for patenting. Second, Okay. the code of the app can be protected by copyright. Plus the interface, the look and feel can be also protected by copyright. So the code will be protected as literary work, and the look feel will be protected as artistic copyright. And there are multiple types of copyrights. And one more, the brand name of the app should be protected by trademark. So you actually get 3-tier protection: copyright protection for the code, look feel, brand protection, trademark, and if there is some innovative system or multiple systems like that, consider it for patenting. I'm done. Okay, sir. So means if we are planning a process or we are making it like you have said, it was a simple example like showing the means higher stars or higher rated website cab drivers are shown first. So if we are proving or we are doing something like this, so it will be going for patent too. It is just an example. I said it is a system. It is just not an app. Are you getting me? What do you mean by Okay, app? okay, okay. You just mean by an interface. That is general understanding. But that is for common user. For engineer, there might be a big system inside, and that system can be patented. Okay, okay, okay. Yes, sir. So Actually, there is point means is we are that just planning. don't disregard this, because your app might be a better thing. Okay, okay. Sir, and another one more question is that like means for this app we are using many libraries. Like I'm using a cross platform with the React Native. I've read the license of React Native. It was built by Facebook previously, but now it has been declared as open source under MIT license. So like now we are also making it free as it's a MVP, and we are not trying the premium version at the first launch. We are keeping it free, but will it be a hurdle for me if I launch the premium version as I'm using these open source libraries? I did not get your question. Sir, means while making an app I have used many uh, means libraries, pre-written libraries. Okay. As I'm using a cross platform, so I'm using open source means pre-written libraries to make an app. Currently, when our MVP will be completed, we will be launching it, and yes, it will be free as I'm not taking any money out of it. But after few months or after a few versions, I will be giving a premium launch. So will it be a hurdle for me that I'm using these pre-written libraries? I cannot tell सर you because सर you have सर to एक see. मिनिट तो प्री रिटन लायब्ररीज म्हणतोय तेव्हा प्रथमेश आर यू टॉकिंग अबाउट प्री रिटन प्रोग्राम्स No, Yes. ma'am. It's not a program, ma'am. सॉफ्टवेअर No, like, ma'am, in Arduino we code our system, but there are like some header files like studio.h. In C we दॅट्स include व्हॉट यू that. आर युझिंग सम प्रोग्राम्सच झाले ना बेटा ते म्हणजे हेडर फाईल काही नसते बघ एक सेट ऑफ प्रोग्राम्सच असते तो त्याच्यात काहीतरी फीचर्स दिलेले असतात ते आपल्याला
आर्डिनो वापरताना कामी येतात स्टँडर्ड इनपुट हा आउटपुट एक्झॅक्टली. डिव्हाइसेस. हा मॅम तसं त्या टाईप. तर तुम्हाला काय करायला लागेल, तुमच्या प्री रिटर्न लायब्ररीज जेव्हा तुम्ही जे घेता ना, तेव्हा तुम्ही काहीतरी अग्रीमेंट साईन करता, ते वाचावं लागेल. त्यात दिलेलं असतं की तुम्ही फ्रीली वापरू शकता, नाही वापरू शकत, ते मी सांगू शकत नाही आत्ता. वी हॅव टू स्टडी दॅट. ओके ओके सर. सर अँड मीन्स म्हणजे माझ्या ॲपमध्ये जसं मेडिटेशन वगैरेचे वेज आहेत, तर त्याचं म्युझिक आणि त्याचं जे वेज आहेत ते आम्ही हे केलेले आहेत. म्हणजे आमचं कंपोजिशन आहे किंवा आम्ही काही अभ्यास करून ते बनवलंय. सो ते प्रोटेक्ट होऊ शकेल का? हो, त्याचं तुम्ही कॉपीराईट केलं पाहिजे. म्युझिकल वर्कचं पण कॉपीराईट करता येतं. म्हणजे नाहीतर काय होईल, तुमचं ऍप लॉन्च केल्यावर तुमच्या ऍप मधली पण लोक चोरतील म्युझिक. तर ते होऊ नये म्हणून तुम्ही तुमचं कॉपीराईट प्रोटेक्ट केलं पाहिजे. ओके सर. म्युझिकल सर वर्क प्रोटेक्टेबल बाय कॉपीराईट. सर आणि आता जसं काही काही इमेजेस आहेत की जे आम्ही म्हणजे स्वतः बनवत नाही आहोत, जे आम्ही दुसऱ्यांचे उचलतोय. सो ते ते जेव्हा आम्ही कॉपीराईट फाईल करू तर तेव्हा ते मध्ये डिस्टर्ब होईल का त्याच्यामुळे? प्रथमेश, तुमच्या इमेजेस दुसऱ्याने वापरल्या तर तुम्हाला चालणार आहे का तुमच्या परवानगीशिवाय? नाही नाही सर. मग तुम्ही इतरांनी वापरल्या तर त्यांना चालेल का? पण सर ते पहिलेच पण ते ओपन सोर्स आहेत ना. ओपन सोर्स म्हटल्यावर तिथे जाऊन वाचायचं असतं की खरंच ओपन सोर्स आहे का तर. ओके. बिलीव्ह नाही करायचं इतरांवर. की समजा एक बस स्टँड, तुम्हाला माहिती आहे का औरंगाबादचं बस स्टँड माहिती आहे? हो. तिथे एखादी बॅग ठेवलेली लॅपटॉपची, दिसतोय लॅपटॉप ठेवलेला आहे. मी तुम्हाला सांगितलं की प्रथमेश घेऊन जा, आपलीच आहे, तुम्ही घेऊन जाणार का? नाही नाही सर. का? यू विल व्हेरीफाय इट, करेक्ट, वेदर या माझ्याकडे राईट आहे का, मीच खरंच. तसं ओपन सोर्स आहे म्हणताना हे चेक केलं पाहिजे की ते खरंच ओपन सोर्स फाईल आहेत का. यू शुड रीड, बिकॉज ओपन सोर्स मध्ये असं पण असू शकतं की यू कॅन यूज इट वन्स, यू कॅनॉट चेंज इट. इफ यू चेंज इट यू विल पे देम. सो प्लीज रीड दॅट प्रॉपरली अँड देन डिसाइड. Okay. ओके सर. So my best advice is that never use anything which is coming free or anywhere here there. Create your own images, use them. Nobody will bother you. ओके ओके सर. आपल्या कम्प्युटर लॅपटॉपवर क्रिएट करा ना तुम्ही, काय लागतं ते करायला. बट क्रिएट ओरिजिनल वर्क. आपण सुरुवातीला काय बघितलं सेशन मध्ये की इट हॅज टू बी क्रिएटिव्हिटी ऑर इट हॅज टू कम फ्रॉम युअर ब्रेन. दुसऱ्याच्या ब्रेन मधून आला असेल तर ती तुमची आयपी नाहीये, तुमच्या ब्रेन मधून यायला पाहिजे. सो ओरिजिनॅलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय ऑलवेज रेकमेंड की तुमच्या स्वतःच्या इमेजेस तुम्ही क्रिएट करा, ते वापरा. तुमचा कॉपीराईट आहे. इतरांनी वापरलं तर तुम्ही ऍक्शन घेऊ शकाल. पण इतरांचे कॉपीराईट बिलिव्हिंग दॅट इट इज ओपन सोर्स, आय विल नॉट रेकमेंड. आय विल से दॅट प्लीज गो check, read it properly, and if you are convinced it is open source, then only do that. ओके सर. Okay, great. हे सगळे माझं म्हणजे प्रोजेक्ट रिलेटेड डाऊट होते सर. मग आणि ऑलमोस्ट ते एक्सप्लेनेशन मध्ये कव्हर पण झाले होते. म्हणजे एक असं डाऊट होतं की UI UX आम्ही असं आता जसं एक आम्ही युजर एक्सपिरियन्स प्लॅन करतोय एक वेगळ्या वे मध्ये. सो मग तो पण म्हणजे जी काही प्रोसेस असेल ती एक आम्ही चांगली प्रोसेस प्लॅन करतोय की ते कसं UI किंवा AI थ्रू आम्हाला कसं करता येईल. सो मग ती प्रोसेस पण म्हणजे काय रिझर्व होऊ शकते का? जर नॉवेल असेल तर पेटंट वगैरे होऊ शकतो. नॉवेल नसेल तर काय होणार नाही. ओके ओके सर. तर ट्रेडिशनली तुम्ही करत असाल तर काही होत नाही. नॉवेल आणि नॉन ऑब्विस असायला पाहिजे, मग यू कॅन थिंक ओव्हर इट. ठीक आहे. सो तुम्ही स्वतःच बघू शकता की तुम्ही जे म्हणता मला करायचं प्रोटेक्ट, ते नॉवेल आहे का, ते नॉन ऑब्विस आहे का, ते जर कुठेतरी असेल ऑलरेडी होणार नाही. शुअर सर. ओके, ग्रेट. वी कॅन मूव्ह टू नेक्स्ट. हॅलो सर, गुड आफ्टरनून. मी अशित खरात, थर्ड इयर ENTC. सर मला म्हणजे हा प्रश्न आहे की प्रथमेशचा प्रश्न जो जसा त्यांनी विचारला की प्रोसेस ही होऊ शकते का रिझर्व. तर मग जर सर प्रोसेस नॉवेल आहे पण मग प्रोसेसचं एक्झिस्टन्स म्हणजे कसं प्रूफ करायचं, रिटर्न फॉर्मॅट मध्ये असतं की कुठे असं. कुठलीही प्रोसेस ही स्टेप्स मध्ये एक्सप्लेन करावी लागते. ओके. आता मी असं म्हटलं की प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टी, चहा बनवण्याची प्रोसेस. तर मला ती डॉक्युमेंट करायचं असेल तर काय करायला लागेल. आय विल से की टेक 1 टेबल स्पून ऑफ टी. मग टी म्हणजे काय, तर टी पावडर असते.
तुम्ही या कॅटेगरीची घ्या. नंतर यू टेक 100 ml वॉटर, put in a pan, size of pan is this, then heat it for 30 seconds, then wait for boil. ही प्रोसेस आहे. So you will write into steps. And then we have to सॉरी see सर, whether माझा it's available or not. ओके सर, ओके. सर हाच डाऊट होता म्हणजे या रिलेटेड. तर मी माझी आयडिया पिच करतो थोडक्यात. ऍक्च्युली आमची जी आयडिया आहे ती आहे पब्लिक अम्ब्रेला. आणि पब्लिक अम्ब्रेला ही आयडिया अशी आहे सर. सगळ्यांना एक सांगतो शब्द, आयडिया शब्द वापरायचा नाही. ओके सर. या. तुम्ही सांगितलं पाहिजे माझं इन्व्हेन्शन आहे, माझी सिस्टम आहे, माझं प्रॉडक्ट आहे. आयडियाला काही अस्तित्व नसतं. ओके. आयडिया म्हणजे एक संकल्पना आहे. संकल्पनेला अस्तित्व नसतं. तर माझ्याकडे एक आयडिया आहे की ज्यामध्ये मी हवा गरम करू शकतो. आयडियाला अर्थ नाही, मला ऍपरेटस द्यावं लागेल, प्रोसेस सांगावं लागेल. ओके, सो तुम्ही सायंटिफिक लोक आहात. आयडिया सुरुवातीला असते फॉर सम टाइम, बट यू विल टॉक इन टर्म्स ऑफ इन्व्हेन्शन, यू विल टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, प्रॉडक्ट, सिस्टम. ठीक आहे अर्चित? येस सर, येस सर. सर मग ऍक्च्युली प्रोडक्टच आहे हा. तर प्रोडक्ट मला लक्षात आलं, ते म्हणूनच म्हटलं तुम्ही प्रोडक्टला आयडिया म्हणता ना, तुम्ही त्याला डिग्रेड करताय. डिग्रेड करू नका, स्वतःला अपग्रेड करा. येस सर, येस सर, शुअर सर. सॉरी सर, आयडिया म्हणजे प्रोडक्ट आहे, आयडिया नाही आहे. तर प्रोडक्ट काही असं आहे सर, पब्लिक अम्ब्रेला. तर यामध्ये युजली जे नॉर्मल अम्ब्रेलाज आहेत त्याची कॅपॅसिटी मी इकडे एक्सटेंड केली आहे. म्हणजे मी असं इनोव्हेटिव्ह डिझाईन बनवलंय की त्यामध्ये तो एक 20 ते 25 लोकांचा अम्ब्रेला बनवू शकतो. तर त्यामध्ये सर असं आहे की सध्या मी डिझायनिंग फेजमध्ये आहे आणि मी त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे तुझा आवाज डिझाईन. गेला बेटा. मॅम आवाज नाही येते का? नाउ इट्स ओके. ओके. हा तर सर, तर ते सध्या मी डिझायनिंग फेजमध्ये आहे आणि मी वेगवेगळ्या प्रकारचे डिझाईनिंग वरती काम केलंय. तर सध्या तरी माझ्याकडे 2 डिझाईन आहेत. तर जेव्हा मी ही आयडिया प्रिन्सिपल सरांकडे पिच केली तर त्यांचं म्हणणं झालं की तू आधी जे काही तुझं डिझाईन आहे त्याला पेटेंटला जा. तर माझं असं म्हणणं होतं सर की मला प्रोडक्ट बनवायचं आहे याचं ऍक्च्युअल मध्ये. तर मग जसं सर बोलले की तू आधी डिझाईन पेटेंटला जा, देन पुढची प्रोसेस कर. तर मग जर डिझाईन पेटेंटला जायचं असेल तर त्याचा फॉर्मॅट कसा असावा सर? त्यामध्ये काय काय गोष्टी मेन्शन असाव्यात? आणि हे जे स्केचेस मी काढलेत हे इनफ आहेत की त्याला एक व्हर्च्युअल डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये मला कन्वर्ट करावं लागेल? बरं. असे जेव्हा डिझाईन करतात ना, तेव्हा 2-3 स्टेजला आपल्याला करायला लागतात. आता तुमचं मला वाटतं की इट इज आय थिंक रेंडर्ड असेल किंवा एक सॉलिड मॉडेल बनवलं असेल तुम्ही सध्या. दॅट इज व्हॉट आय सपोज. हा, येस सर, येस सर. बरोबर आहे. तर तुम्ही या फेजला डिझाईन रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी आपल्याला त्या प्रॉडक्टचं पूर्ण ऑल व्ह्यूज लागतील, म्हणजे 6 व्ह्यूज, फ्रंट व्ह्यू, बॅक व्ह्यू, ऑल टाइप ऑफ व्ह्यूज, आणि त्याची फंक्शनॅलिटी, हाऊ इट वर्क्स. हे जर असेल तर आपण या स्टेजला डिझाईन प्रोटेक्ट करू. आणि जेव्हा तुमचं ऍक्च्युअल कमर्शियल प्रॉडक्ट तयार होईल ते थोडंफार चेंज झालं किंवा सेम आहे, यानुसार आपण पुढे डिसाईड करू की त्याचं पुढचं व्हर्जनचं पण डिझाईन रजिस्ट्रेशन करायचं की नाही. बट आय रेकमेंड स्ट्रॉंगली आपण त्याचं प्रोटेक्शन केलं पाहिजे. त्याकरता तुम्ही ऑफलाईन मला बोला. आता इथे जास्त बोलायला नको, कारण आपण पब्लिक डोमेन मध्ये आहोत आता. ओके सर, ओके, शुअर सर, शुअर. यू कॅन तर टेक हा माय एक नंबर प्रश्न. आणि ओके मी सर. तुम्हाला गाईड करतो ते कसं करायचं. तर आय जस्ट या. राईट इन. ठीक आहे, आणि यू कॅन यूज येस इट. सर. ओके सर. तर यात आणखी एक असा म्हणजे एक छोटासा प्रश्न की सर बोललेले की जिथे साईज आणि शेप येते तर त्या ठिकाणी तुम्ही डिझाईन पेटेंटला नाही जाऊ शकत. तर मग तिथे सर जसं तुम्ही म्हटलं की 6 डायमेन्शन्स मध्ये त्याचं आपल्याला एक कसं दिसेल ते माहिती हवं आणि ते कसं काम करेल. तर जिथे जसं काम करेल तर ते काम करण्यासाठी म्हणजे तिथे काहीतरी मेन्शन करावंच लागेल मला की याची साईज एवढी आहे, अशी आहे, तशी आहे. तर याला कसं सर टॅकल करता येईल? अच्छा, तर ऐका ना, असं ते कसं होतंय, तुमच्या घरात कोणाचे लग्न कार्य झालेत का आतापर्यंत? हो हो सर. लग्न करण्यापूर्वी मुलगा मुलगी बघतात ना एकमेकांना, की डायरेक्ट लग्न करून टाकतात? तसं तुम्हाला मला तुमचं इन्व्हेन्शन दाखवावं लागेल. एकदा दाखवल्यावर मी तुम्हाला सांगू शकतो, कारण की ते इन्व्हेन्शन न बघता त्याच्याबद्दल बोलणं योग्य नाहीये. दॅट्स वाय आय सेड की ओके वी सर. कॅन. आता आपण इथे नको बोलायला त्याबद्दल. यू कॅन शो इट टू मी ऑन अदर मीटिंग. मी ते बघून सांगू शकतो की याला काय केलं पाहिजे. पण तुमच्या बोलण्यावर मला असं वाटतं की एक तुम्ही डिव्हाइस किंवा प्रॉडक्ट डिझाईन केलेलं आहे
त्याचं डिझाईन खूप इनोव्हेटिव्ह आहे आणि आपण ते प्रोटेक्ट करू शकतो डिझाईननी. असं होईल की आपण डिझाईन प्रोटेक्शन पण घेऊ शकतो आणि पॅटर्न प्रोटेक्शन पण घेऊ शकतो. जसं रेग्युलर सरांचं पॅटर्नचं आहे, आम्ही काय केलं होतं, त्याचं डिझाईन पण प्रोटेक्ट केलेलं आहे आणि पॅटर्न पण घेतलेलं आहे आणि ऍपचं कॉपीराईट केलंय. असं पण करता येऊ शकतं. पण जोपर्यंत सब्जेक्ट मॅटर आपण बघणार नाही तोपर्यंत सांगणं योग्य नाही. म्हणजे बेसिक सांगू शकतो, पण आता वी हॅव रीच टू पॉइंट वेअर आय नीड टू डू द असेसमेंट ऑफ युअर इन वर्क. ओके सर. बघूनच मी सांगू शकतो. या तुम्ही सर. सांगितलं की सर मुलगी सावळी आहे, लग्न कराल का? म्हणजे कसं सांगू? सॉरी सर. नक्कीच सर, म्हणजे मी तसं इंडिव्हिज्युअली बोलेल सर. येस, थँक्यू सर. येस, ग्रेट. We can go to the next ma'am. हॅलो, गुड आफ्टरनून सर. मी निखिल नरवडे आणि सर मी म्हणजे माझी बेसिकली आयडिया अशी आहे की ट्रॅव्हलिंग लायब्ररी म्हणून. आणि सर म्हणजे बरेचसे जे डाऊट्स होते माझे प्रथमेश आणि माझा म्हणजे जे सॉरी सिस्टीम जी आहे तर ती टेक बेस असल्यामुळे बरेचसे प्रॉब्लेम्स माझे तिथे सॉल्व्ह झाले. तर सर बेसिकली मी ज्या सिस्टीम वरती काम करतोय तर ती सर जशा प्रकारे की झोमॅटो झालं किंवा स्विगी झालं तर ते एका रेस्टॉरंटला ऍग्रिगेट करता आणि ते एका रेस्टॉरंटला प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करता फूड डिलिव्हरीसाठी. तर सर तसंच माझं बुक्सच्या रिलेटेड एका लायब्ररी, सगळ्यात ज्या लोकलाइट लायब्ररी ज्या असतील तर त्यांना सर एका प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करायचा आणि जे बुक्स असतील तर ते कस्टमर पर्यंत किंवा जे रीडर असतील त्यांच्यापर्यंत त्यांना हवे असणारे बुक आपण प्रोव्हाइड करतोय. तर सर त्याच्या रिलेटेड मला अशी डाऊट होती की ज्या सिस्टीम मध्ये मी जे बुक शो करणार आहे, उदाहरणार्थ जसे श्यामची आई पुस्तक मला शो करायचंय सर, तर सर ते जे पुस्तक मी शो करणार आहे सर, जसं तुम्ही मला म्हणाले जी इमेज आपण कुणाच्या परवानगीशिवाय आपण युज करू शकत नाही, तर सर मग ते पुस्तकाची इमेज शो करण्यासाठी सर त्याची मध्ये मला विदाऊट कॉपीराइट स्ट्राईक न होता ती मी बुकची इमेज कशी शो करू शकतो आणि सर त्याचा आणि पुस्तकाचा जो कॉन्टेंट असतो की प्रस्तावना झाली किंवा जे आपण थोडा कॉन्टेंट शो करू शकतो वेबसाईट वरती, तर तो कसा म्हणजे विना कॉपीराइट स्ट्राईकचा मी शो करू शकतो सर? तुम्हाला मिस्टर नरवाडे, तुम्हाला त्या पब्लिशरची परवानगीच लागते ते घेण्यासाठी. म्हणजे प्रत्येक पुस्तकाचे पब्लिकेशन असतं, बरोबर आहे? त्या पब्लिकेशनचे ओनर्स असतात, तर त्यांच्याकडून परवानगी घेतल्याशिवाय ते वापरणं योग्य नाहीये, कारण तो त्यांचा राईट असतो. आणि सर त्यासाठी इंडिव्हिज्युअल अशी कोणती सिस्टीम वर्क करत नाही का सर, की म्हणजे आपण एका लायसन्स समजा ऑनलाईन जर अवेलेबल असतील तर डायरेक्ट आपण लायसन्सला अप्रोच करतोय? तुम्हालाच बनवावं लागेल, असं काही नाहीये आता. ओके सर, ओके. सो अनदर आयडिया. म्हणजे असं काही प्लॅटफॉर्म नाही की ज्यामध्ये सगळे पब्लिशर्स महाराष्ट्रातले आहेत किंवा देशामधले आहेत, असा प्लॅटफॉर्म नाहीये. पण तसं तुम्ही करू शकता, कारण तुम्ही सिमिलर काम करताच आहे. कारण तुम्हाला या सर्व आता फॉर एक्झाम्पल आपल्या तुम्ही औरंगाबाद गेले आणि समर्थ बुक डेपो आहे, माहितीये का? येस सर, येस सर. तिथून पुस्तक आणलं म्हणजे काय, तुम्ही फक्त एका प्रतीचं लायसन्स घेतलेलं आहे त्या पुस्तकाचे राईट नाही घेतले तुम्ही. येस सर. मग त्यात तर तुम्ही त्यांना म्हटले की सर मला हे वेबसाईट, म्हणले बाबा मला विचारू नको, हा पब्लिशर आहे, त्यांच्याकडून आम्ही आणतो, त्यांना मी तुम्हाला कनेक्ट करून देतो. सो यू हॅव टू आस्क टू पब्लिशर की सर मी अशाची सिस्टम करतोय, याच्यामध्ये मला पाहिजे, तर मी हे टाकू शकतो का, मला 4 ओळी सुरुवातीच्या लागतील आणि फोटो टाकायचा आहे. तर ते म्हणतील की हो टाका, काय हरकत नाही. तर तुम्ही एक ईमेलवर त्यांच्याकडनं रिटर्न घ्यायचं लेखी, कारण 5 वर्षांनी ते विसरतील, म्हणजे आम्ही कुठं म्हटलं, असं काही नाही म्हटलं नव्हतं. त्यांची मुलं येतील, बरोबर? तर तुम्हाला त्यांच्यात लेखी घ्यावं लागेल की हो आमची परमिशन आहे, तुम्ही या पोर्टलवर वापरा. बरेच वेळेला असं होऊ शकतं की ते तुम्हाला सांगतील की अरे अरे नरवाडे वापरू नका, कारण आमचे राईट आम्ही दुसऱ्याला विकले, आता तो ओनर आहे. यू टू अप्रोच दॅट पर्सन. ओके सर. सर मला एक सांगा, जेव्हा फ्लिपकार्ट, अमेझॉन वर वगैरे पुस्तक विकायला टाकतात हे लोक, तेव्हा त्यांना राईट्स असतात का? तेव्हा ते घेतात कॉपीराईट तसे इमेजेस टाकताना, की ते ऑलरेडी सेल करतात? परमिशन असल्याशिवाय कोणीच विकू शकत नाही मॅडम. आता तुम्ही, हा तो थोडा वेगळा प्रश्न आहे, यांचा वेगळा प्रश्न आहे. कसं फ्लिपकार्ट किंवा अमेझॉनवर मला जर जायचं असेल तर मला रजिस्टर व्हावं लागतं, आधी याचं रजिस्टर व्हेंडर व्हावं लागतं, बरोबर? ते रजिस्ट्रेशन करताना मला माझे सगळे डॉक्युमेंट्स अपलोड करावे लागतात. आता मी जर डीलर असेल एखाद्या पुस्तकाचा, तर मला डीलरशिप अग्रीमेंट पण द्यावं लागतं की मी या पब्लिकेशनचा डीलर आहे. देन ओनली आय कॅन सेल ऑन दॅट. असं कोणी काही करू शकत नाही. त्याच्यासाठी तुम्ही, म्हणून मी एक्झाम्पल घेतलं की समर्थ बुक डेपो. समर्थ बुक डेपोकडे जर राईट्स असतील तर ते सांगतील की हो सर आम्ही देतो लिहून तुम्हाला. नाहीतर ते सांगतील नाही नाही नाही, मी डीलर आहे, पब्लिशर ते आहेत, त्यांच्याकडनं घ्या.
ठीक तर आहे तुम्ही सर. एक काम करा, नरवाडे, औरंगाबादला बरेच पब्लिशर्स Yes, sir. आहेत. त्या पब्लिशर्सना मॅडम थ्रू कॉन्टॅक्ट करून एकदा जाऊन भेटा, त्यांना विचारा की सर असं चालेल का, तुम्हाला छान गायडन्स करतील ते. आता एक sir. वेळ हा आला म्हणजे काय, की काही पब्लिशर्सना तुमच्याकडे बोलून परमिशन घेऊन तुम्ही पुस्तकं ठेवली. ऍक्च्युली आपला एम काय आहे मला असं वाटतं नरवाडे, की पब्लिशरने स्वतः यावं आणि तुमच्याकडे त्यांनी रजिस्टर करावं, लोकांनी यावं, त्यांचं रजिस्टर करावं आणि ज्याला पाहिजे तो त्यांना कॉन्टॅक्ट करेल, असं असायला पाहिजे. Yes, बरोबर sir. आहे? Yes, sir. Yes, sir. पण सुरुवात करताना तुम्हाला ऍटलीस्ट काही लोक लागतील की तुम्हाला जाऊन सांगावं लागेल की तुम्ही ते रजिस्टर करा. जर त्यांनी तुमच्याकडे रजिस्टर केलं, रजिस्टर करताना ते समजा त्यांनी 10 बुक लिस्ट केली, तर तुम्हाला दाखवायला काहीच प्रॉब्लेम नाही, कारण त्यांनी तुम्हाला ऑथराईज अप्रोच करून दिलंय. पण त्यांना न Yes, sir. विचारता तुम्ही जर केलं तर ते योग्य ठरणार नाही. Okay, sir. आलं का तुम्हाला लक्षात लिंक? Yes, आलंय सर, कळालंय. क्लायंट आहेत आणि वेंडर्स आहेत. वेंडर्स म्हणजे पब्लिशर्स आहेत. So publishers on their own, if they come to your portal and register, so you will allow them. There is a terms conditions they will sign and they will register. Now they have option to post their books for sale or for other purpose. Correct? रेंटिंग साठी सर. शोकेस करतील ते. ते स्वतःहून येऊन जर शोकेस केले तर त्यांनी तुम्हाला राईटच दिले ते करायचं आहे. काही प्रॉब्लेम नाही. कारण त्याची इमेज कोण अपलोड करेल, तो स्वतः अपलोड करेल. येस सर. करेक्ट मी, आय एम रॉंग, असं असं काहीतरी थिंकिंग असेल तुमचं. येस सर. रेंट बुक आपण रेंटने देणार सर, ते बरोबर आहे, तुम्ही जसं म्हणताय तसं. रेटचं पुढचं झालं ना. आता Yes, मी पब्लिशर आहे, माझ्याकडे 10 प्रकारची पुस्तकं पब्लिश करतो मी. तर मला जर कळलं की अच्छा निखिल रमेश नरवाडे .com नावाचं पोर्टल आहे, तिथे जाऊन आपण काय करू की आपला सेल वाढवण्यासाठी रजिस्टर करू. मी गेलो, सांगितलं हे माझं पब्लिकेशन हाऊस आहे, माझा ईमेल आयडी. मग तुम्ही प्रश्न विचाराल तुम्हाला किती पब्लिश लिस्ट करायची, तुम्हाला मला 25 पुस्तकं लिस्ट करायची. ओके, मग बुक नंबर 1, इंटर द इमेज, फर्स्ट पॅरा द्या, असं द्या, तसं द्या, सबमिट झाल्याबरोबर तुमच्या तिकडे शेल्फ मध्ये पुस्तक दिसणार. येस सर. दुसरं केलं, तिसरं केलं, चौथं, हे मी स्वतः करतोय, त्यामुळे राईटचा प्रॉब्लेमच नाहीये. येस सर. येस. बरोबर, कारण माझ्याकडे तो राईट आहे. मग मी अग्रीमेंट अपलोड करेल माझं केलं. आता तिथे पब्लिकेशन मध्ये माझी लिस्ट दिसतील. पण मी पब्लिशर नसताना त्या पब्लिशरची पुस्तकं जर ठेवली तर लोक तुम्हाला पकडतील ना की अरे आमचे पब्लिकेशन कसं काय आणले तुम्ही इकडे. येस सर. म्हणून तुम्हाला काय करावं लागेल, सुरुवातीला काही पब्लिशर्सने अप्रोच करावं लागेल की सर आम्ही असं पोर्टल केलंय, आमचं असं म्हणणं की तुम्ही ते रजिस्ट्रेशन घ्या आणि तुमची पुस्तकं लिस्ट करा. काही लोकांकडे जाऊन आपल्या फ्रेंड्स कडे सांगायला लागेल की अरे तुम्ही लोकांना रजिस्टर करा या पोर्टलवर, सो दॅट इट स्टार्ट वर्किंग. आणि मग ते रिव्ह्यू वगैरे या गोष्टी होतील. मग काही दिवसांनी लोक स्वतःहून तुमच्याकडे येऊन पोर्टल रजिस्टर करतील. somebody in Varanasi is there, so he will say, oh, it's a good platform, you can just list your books and they will arrange to take your book and give it to the client. ऐकून येतील काही लोक, पण कुठेतरी सुरू करावं लागेल. सुरू करताना तुम्हाला त्या लोकांना लिगली व्यवस्थित करून घ्यावं लागेल. तुम्ही स्वतःहून जर कोणाचं पुस्तक टाकलं आणि तुम्ही विकू नाही शकलं तर कसं होईल. येस सर. आता 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 एक असं आपण करू शकतो की श्यामच्या आईचं पुस्तक ठेवलं, फोटो लावला, चित्र लावलं, मी आलो तुमच्याकडे, नरवाडे मला पुस्तक पाहिजे, ऑनलाईन बरं सगळं इमेजिन ऑनलाईन. ते म्हटलं का ओके नो प्रॉब्लेम. मग तुम्ही काय समर्थमध्ये जाऊन पुस्तक घेऊन मला आणून देणार आहे का? येस सर. म्हणजे ती डिलिव्हरी करणार सर आपण, म्हणजे रेंटेड सिस्टीम सर, म्हणजे पूर्ण विकणार नाहीये, फक्त आपण त्याचं रेंट जशी ऍक्च्युअल लायब्ररी. घेणार आहात त्याच्याशी तुमचा संपर्क तर व्हायला पाहिजे ना. येस सर. येस सर. त्याच्याशी तुम्ही तुमचं लिगली व्यवस्थित एक अग्रीमेंट म्हणता येईल किंवा अरेंजमेंट करा. त्यांच्या परमिशन शिवाय तुम्ही योग्य ठरणार नाही. मग तुम्ही असंही करू शकता की आम्ही फक्त पुस्तक विक्रेत्यांना लिस्टिंग करू शकतो. एक झालं पब्लिशर, दुसरे कोण आहेत पुस्तक विक्रेते. पुस्तक विक्रेते म्हणजे कसे असतात, पब्लिशरच्या खाली डीलर, डीलरच्या खाली विक्रेते असतात. विक्रेते पण लिस्ट करू शकतात. मग त्या विक्रेत्याने लिस्ट केलं तर त्या विक्रेत्याच्या जबाबदारीवर राहील त्या पुस्तकाचं. ओके तुमची सर. जबाबदारी राहणार नाही, तुम्ही कोणात फॅसिलिटेटर आहात. येस सर. म्हणजे गंभीर आहे सगळं हे, पण आय थिंक यू आर अंडरस्टँडिंग इट. येस सर. येस सर. थोडं रिसर्च करा त्या विषयाचं. येस सर. हा सर, Okay, म्हणजे ते कॉन्टेंट आणि इमेज बद्दलच मला थोडं हा डाऊट होता, तर सर बाकी डाऊट क्लिअर झाले तसे मग सर. सिंपल आहे ना. तुमचा फोटो काढून मी वापरला विकायसाठी, चालेल की तुम्हाला? नाही सर. नाही. झालं, उत्तर मिळालं तुम्हाला. मग कोणाची Yes. परमिशन घ्यायला पाहिजे? मी तुमची. येस सर. ज्याचं असेल त्याची तुम्ही परवानगी घ्यायची. येस सर. ठीक आहे, थँक्यू सो ग्रेट. मच सर. ओके. हॅलो. We can move to next. पुढचा ग्रुप
येस सर, येस सर. तर मी अशीच बोलतोय. सर, जे नेक्स्ट प्रोडक्ट जे होता आमचा, तो मी एक्सप्लेन करतो. थोडक्यात सर हेल्थ केअर प्रोडक्ट आहे हा. यामध्ये SpO2. प्रॉडक्ट सांगू नका, फक्त टायटल सांगा. ओके सर. मॅनवॉश मॉनिटरिंग ऑल नॅचरल व्हायटल ऑपरेटिंग सिस्टम. सर SpO2 टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर आणि ग्लुकोज हे सगळं काही नॉन इन्व्हेसिव्ह मेथडने मेजरमेंट करणार. बरं तर बरं. सर म्हणजे जेव्हा तुम्ही कधी device- येस सर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस बनवतोय. व्हेरी गुड. हा. तर जेव्हा कधी ही आयडिया आणि ही प्रोडक्ट आम्ही पिच केलं, तेव्हा आम्हाला हा क्रॉस क्वेश्चन झालाय की ही अशी आयडिया ऑलरेडी बनलेल्या असाव्यात मार्केटमध्ये. सगळ्यात पहिला हा प्रश्न आहे सर माझा. अशी आयडिया म्हणायचं नाही, काय म्हणायचं तुम्ही आता, प्रॉडक्ट म्हणायचं. प्रोडक्ट, येस येस सर, येस सर. जेव्हा प्रोडक्ट पिच केला सर, तर आम्हाला हा क्रॉस क्वेश्चन झाला की ऑलरेडी असे प्रोडक्ट बनलेले असावेत. कोणीही शुअर सांगितले नाही की हे बनलेलं आहे म्हणून. तर सर बरं. मला हे हाच डाऊट आहे पहिला की जर बनलेलं असेल तर हे कसं कळेल आम्हाला की आहेच म्हणून. आणि जर नाहीच येत तर प्रश्नच येत नाही, तर ते आम्ही बनवणारच आहोत. बरं बघा, बनवला असेल तर तुम्ही सर्च वगैरे केले असतील गुगलवर. हो सर, गुगलवरती आम्ही सर्च केलं तर असा कुठलाही प्रोडक्ट नाही त्यामध्ये ह्या 5 पॅरामीटर्स एकंदरीत नॉन इन्व्हेसिव्ह मेथडनी देत आहे. बरं, मग तुमचं तर नेक्स्ट स्टेप आहे की तुम्ही पेटंटकडे जायला पाहिजे. आणि पेटंट करण्यापूर्वी एक काम करतात, त्याला म्हणतात प्रायर आर्ट सर्च. काय म्हणतात? प्रायर प्रायर आर्ट्स. ओके. सर्च. ते पेड असतं, त्याला एक 10-12 हजार रुपये खर्च येतो. तर ही जी प्रायर आर्ट सर्च आहे तेवढ्यासाठीच करतात की ते बघायसाठी की असं कोणी केलं आहे का. आणि जर केलं नसेल ओके. तरच आपण पेटंट करतो, नाहीतर पेटंट करत नाही. तर तुम्हाला लोकांना सांगता येईल की सर आम्ही पेटंटिंगच्या प्रोसेसमध्ये आहोत आणि आम्ही प्रायर आर्ट सर्च केली आहे आणि आम्हाला फाइंड आउट झालं की असं नसल्यामुळे नाहीये आणि म्हणून आम्ही पेटंट फाईल केलंय. हे त्याचं उत्तर असेल. ओके. ओके सर. ओके. आता सर फॉर यामध्ये एक्झाम्पल सरांचं पेटंट केलं होतं, तर तेव्हा आम्ही 2014 मध्ये सुद्धा आम्ही प्रायर आर्ट सर्च केली होती. सर तुम्हाला आठवतं का? 13 मध्ये मला वाटतं आपण प्रायर आर्ट सर्च केली होती. हो, 13 मध्ये केलेली आहे आणि मग 14 मध्ये आपण फाईल आम्हाला केलं. प्रायर आर्ट सर्च मध्ये थोडंफार सिमिलर काही सापडलं म्हणून मग आपण इम्प्रूव्ह केलं आपलं डिव्हाइस आणि मग पेटंट फाईल केलं. बरोबर सो आहे. अशीच बघा, म्हणजे तुमचे गुरु आणि म्हणजे त्यांनी सुद्धा केलेलं आहे. तर त्याचं उत्तर हेच आहे की आम्हाला प्रायर आर्ट सर्च केली. आम्ही जनरल सर्च, तुम्ही जे करायचं ते काय झालं, जनरल सर्च. आणि मग फॉर्मली येस आपण सर. प्रायर ओके. आर्ट सर्च करतो. हां. तुम्हाला इन सर हे शॉर्ट सर्च. विचारलं की पेटंट का नाही केलं, असं त्याचा अर्थ आहे. ओके. सर ही प्रोसेस म्हणजे कोणाकडनं करून घ्यावी लागते, म्हणजे लॉ फर्म्स तुमच्याकडनं की करून लॉयर देतात. वगैरे किंवा असं? येस, आमच्यासारख्या लॉ फर्म्स करून देतात. पॅटेंट मध्ये काम करणारे लोक ते करतात. ओके सर. ओके. सर यात नेक्स्ट क्वेश्चन माझा असा की हे डिव्हाइस डिझाईन करताना आम्ही आमचा स्वतःचा पीसीबी डिझाईन करतोय, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आहे. तर सर त्यालाही वेगळं डिझाईन पेटंट किंवा पेटंटसाठी अप्लाय करावं लागेल. सोबतच सर आम्ही जे प्रिंटेड सर्किट बोर्डसाठी आपल्याकडे स्पेशल कायदा आहे. सर्किट बोर्ड सुद्धा रजिस्टर करता येतं त्याच्यातला कॉपीराईट सारखा. पीसीबी सुद्धा ओके. प्रोटेक्ट करता येते. येस सर. येस. तर मग यामध्ये आणखी एक असंच की जसं ज्या प्रकारे मी पीसीबी डिझाईन करतोय, ते म्हणजे प्रोडक्टचे ऍस्थेटिक जे आहे ते कसं दिसेल वगैरे हे सुद्धा डिझाईन करतोय सध्या. आणि त्यासोबतच सर म्हणजे की जो काही कोड आम्ही त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत, तर असं होतंय की आम्हाला कोड भेटत नाहीये कुठेतरी फक्त रेफरन्स भेटतोय आणि आम्हाला थोडाफार काही प्रमाणात तो स्वतः जनरेट करावा लागतोय. तर सर मग या तिन्ही गोष्टींसाठी जसं की पीसीबी, ऍस्थेटिक्स आणि कोड, या तिन्हीसाठी वेगवेगळं रजिस्टर करावं लागतं की सिंगल प्रोडक्टलाच एक पेटंट करावं लागेल? ऍक्च्युली कसं आहे, अशी तुमच्या केसमध्ये हे खूप कॉम्पोजिट प्रकारातलं काम आहे. कॉम्पोजिट म्हणजे काय, की सर्किट पण आहे, नॉवेल पण आहे, प्रॉडक्ट पण आहे, नंतर कोड पण आहे. तर तुम्हाला त्याचं पॅटेंट पण करता येईल. म्हणजे पॅटेंटनी काय लिमिटेड प्रोटेक्ट होईल, कॉपीराईटनी कोड प्रोटेक्ट होईल, सर्किटनी सर्किट प्रोटेक्ट होईल. अँड इट इज अ आउटपुट ऑफ ऑल ऑफ दिस. तर आय थिंक तुमच्या बोलण्यावरून तरी मला असं वाटतं की तुम्हाला हे सगळंच करावं लागेल. आता मी इथे लिंक दिलेली आहे. ओके सर. सो तुम्ही थोडंसं ते बघू शकता की आपल्याकडे काय आहे, त्याला म्हणतात सेमीकंडक्टर इंटिग्रेटेड सर्किट लेआउट डिझाईन. ओके सर. तर ते तुम्हाला प्रोटेक्शन करता येतं. ओके सर. ओके. ऍक्च्युली मी दिलेली लिंक त्यापेक्षा तुम्हाला दुसरी लिंक देतो, एक मॉन्डॅक नावाची साईट आहे, तिथे बघा. त्यात त्यांनी जास्त समजावून सांगितलेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला माहिती तरी मिळेल आणि तुम्हाला चांगले लॉयर्स ते करून देतील.
सो बेसिकली ओके त्याला सर. इंटिग्रेटेड सर्किट लेआउट म्हणतात, त्याचं प्रोटेक्शन करता येतं. ठीक ओके. आहे. हा, ओके. सर येस. नेक्स्ट क्वेश्चन सर असा की यामध्ये सर आम्ही काही सेन्सर्सचा वापर केला. तर सर एका सेन्सरचं जे आहे ते एक XYZ कंपनी आहे, मॅक्सिम इंटिग्रेटेड नावाची. तर आम्ही त्यांच्याकडून त्याचे परमिशन्स वगैरे घेऊ की आम्ही तुमचा सेन्सर यूज करणार आहोत. पण सर यामध्ये एक ग्लुकोजसाठी आम्हाला एक पेटंट असलेला एका व्यक्तीचा सेन्सर घ्यावा लागणार आहे. तर सर तिथे आम्हाला त्यांची परमिशन घ्यावं लागणार. पण आम्ही ॲज प्रोडक्ट म्हणून विकणार त्याला. तर त्यांच्यासोबत जे काही म्हणजे निगोशिएशन किंवा इक्विटी वगैरे जे काही प्रकार असतो, तर तिथे म्हणजे कसं सर काय सिनेरिओ क्रिएट होऊ शकतो आणि काय तिथे प्रोटेक्ट करायला हवं आम्ही, आणि त्यांना काय म्हणजे ऑफर वगैरे काय प्रकारचं असते सगळं प्रोसेस? बरं, हे बघा, तुम्हाला एक सगळ्यात बेसिक मंत्र मी सांगितलं की नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट पहिले साईन करायचं. ओके. येस सर. ओके. आणि हे करत असताना एखाद्या लॉ फर्मला तुमचा ऍडवायझर म्हणून नेमायचं, कारण हा प्रश्न उत्तर देण्यासारखा नाहीये. तुम्ही त्यात 10 प्रश्न ओके. विचारले, पण एवढंच म्हणेन मी तुम्हाला की जेव्हा अशा प्रकारचं डील असेल तुम्हाला चांगले लॉयर्सच्या बरोबरीने ते करावं लागेल, कारण की खूप डिटेल विषय. तुम्ही म्हणता इक्विटी, याचा अर्थ कंपनी फॉर्म झाली असली पाहिजे, त्याचं व्हॅल्युएशन करावं लागतं येस सर. कंपनीचं, त्या व्हॅल्युएशनच्या अगेन्स्ट तुम्हाला काहीतरी शेअर डायल्यूट करायचे ते करावं लागतं. सो आय थिंक हे तुमचं पुढचं आहे, फार फ्युचरचं आहे. तुम्हाला आयुष्यामध्ये जेव्हा जेव्हा पुढे पुढे जाल आपोआप चांगली लोक भेटतील. पहिलं काम काय आहे तुमचं की टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करून, प्रॉडक्ट करून त्याचं पेटंट फाईल करणे. येस सर. येस. आणि ते वर्केबल मोडला न्या, म्हणजे कमर्शियल प्रॉडक्ट झालं पाहिजे. इक्विटी वगैरे हे खूप पुढचं आहे. म्हणजे पुढचं म्हणजे कसं की जेव्हा तुमचं प्रॉडक्ट कमर्शियल लेवलला आहे, तुम्ही विकताय, तर मग तुम्हाला कंपनी फॉर्म करून कंपनी थ्रू ते करावं लागेल. त्यावेळेला कंपनीचे जे शेअर्स असतात त्यांना म्हणायचं इक्विटी. मग आता एक तुम्हाला सांगावं लागेल की सर मला असं वाटतं की मी 10,000 प्रोडक्ट विकू शकतो एका वर्षात. 10,000 प्रोडक्ट बनवण्यासाठी मला 40 करोड खर्च आहे, पण माझ्याकडे फक्त 10 लाख रुपये आहेत. पण मी कस्टमर बघतोय, तर मग somebody will come to you and say की ओके वी विल गिव्ह 10 CR. मग तुम्ही सांगाल की ओके 10 CRच्या अगेन्स्ट माझ्या कंपनीत मी तुम्हाला एवढे % शेअर म्हणजेच इक्विटी देतो. मग त्यासाठी शेअर होल्डर्स अग्रीमेंट करावं लागतं. मग तुम्ही त्या त्या पॉइंटला जेव्हा जाल त्यावेळेला त्याचं करायचं. आता मला वाटतं यू आर थिंकिंग टू मच. नाही सर, त्याचं ओके सर. ओके. अशीच मला वाटतं असा प्रश्न आहे. अशीच आय डोंट नो वेदर आय एम राईट ऑर नॉट. त्यांनी काही सेन्सर्स वापरलेले, त्यांनी 1-2 सेन्सर इम्पोर्ट पण केले, त्या प्रोसिजर केलेली आहे. तर त्याचं म्हणणं आहे की जेव्हा तो पेटंटला टाकेल त्याचा प्रोडक्ट, तर ते इट इज लाईक ही इज नॉट इन्व्हेंटिंग दॅट सेन्सर, ही इज परचेसिंग इट फ्रॉम समवन, आणि तो त्याच्या डिझाईन एक्झॅक्टली. राहणार आहे. आणि त्या सेन्सरचं किती, म्हणजे त्याच्यामुळे त्याला किती अडणार आहे, हे त्याचा प्रश्न आहे बहुतेक. असं आहे येस का? मॅम. आणि त्या माणसाला ज्याच्याकडून हो तो सर. हो सेन्सर सर. घेतोय त्यांना काही द्यावं लागेल का, त्याचं ते काही सेन्सर तुमचं इन्व्हेन्शन आहे का मला सांगा. सेन्सर काय? सॉरी सर, आवाज वगैरे. तुमचं इन्व्हेन्शन सेन्सर आहे का इन्व्हेन्शनचा एक नाही छोटा नाही पार्ट नाही, सेन्सर आहे? सेन्सर इज नॉट एन इन्व्हेन्शन. सेन्सर ही हॅज परचेस्ड और ही हॅज ऍक्च्युअली प्रोक्युर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, करेक्ट. इम्पोर्ट केलाय. बरोबर आहे, पण माझ्या क्वेश्चनला मला आन्सर पाहिजे की तुमच्या इन्व्हेन्शनचा पार्ट सेन्सर आहे का मेजर थिंगच सेन्सर आहे? मॅम सॉरी सर, ऍक्च्युली जो प्रोडक्ट बनवतो आम्ही हा कंबाईनली, यामध्ये सगळं काही आम्ही देतोय ती आमची इन्व्हेन्शन आहे. कंबाईनली सगळं काही एकदाच वर्क करणारं डिव्हाइस नाही मार्केटमध्ये, ते आम्ही देतोय. पण त्यामध्ये यूज होणारे जे सेन्सर्स आहेत ते आम्ही परचेस केले. बरोबर आहे, तर मग आपण त्याची काळजी करू नका, कारण सेन्सर्सचे राईट्स घेण्याचा प्रश्न नसणार आहे. तुम्हाला काय करायला लागेल की तुमचं जे कॉन्ट्रीब्युशन नाही ते आपण डिस्क्लेम करतो. डिस्क्लेम म्हणजे काय, आपण सांगतो ते माझं नाहीये पण ते मला लागणार आहे. ओके. येस येस. तुमचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते आपण क्लेम करू, आणि ते वर्कआउट होण्यासाठी हे लागतं हे सांगावं लागेल, पण ते आपण क्लेम करत नाही. ओके. उदाहरणादाखल एक बायसिकल आहे आणि मी काय केलं, बायसिकल पंक्चर न होण्यासाठी एक सिस्टम बनवली. तर आता ती सिस्टम वर्क करायला मला बायसिकल तर लागेलच ना. एक्झॅक्टली सर. येस. बरोबर. तर त्यावेळेला मी जेव्हा ते एक्सप्लेन करेल माझं पॅटर्न किंवा माझं इन्व्हेन्शन, त्यावेळेला मी बायसिकल दाखवेल, सांगेलही, पण मी हे सांगेल की माझं इन्व्हेन्शन, माझं कॉन्ट्रीब्युशन बायसिकल नाहीये. बायसिकल मध्ये येणारा जो प्रॉब्लेम आहे तो मी सॉल्व्ह करतोय. तसं इकडे की माझं जे काही लागतंय त्यात हे सेन्सर एक पार्ट आहे विच इज नोन. जी गोष्ट नोन असते ना त्याचं पेटंट नाही घेता येत, पण ती तुमच्या वर्केबिलिटीसाठी लागेल. आता माझ्याकडे टेबल आपलं बोर्ड नाही, तुम्हाला बोर्डवर चित्र काढून दाखवलं असतं मी.
So for example, we have our invention is constituted by A, B, C, D, E, F, G. हे आपले मेन कॉम्पोनंट्स आहेत. ते वर्कआउट करण्यासाठी तुम्ही कोड लिहिला, इनपुट डिव्हाइस, आउटपुट डिव्हाइस सगळं तयार केलं. आता जी नावाचं जी म्हणजे सेन्सर आहे. तर आपण आपलं जेव्हा इन्व्हेन्शन सांगू तेव्हा आपण A, B, C, D, E, F, G नाही सांगणार, आपण Fच सांगणार आणि सांगणार की जी आहे पण जी आमचं नाही. सो डोंट वरी ऑन दॅट पार्ट. ठीक आहे. येस सर. ओके सर. येस सर. यात पुढचा प्रश्न असा होता सर माझा की जेव्हा ही म्हणजे प्रोसेस होते पेटंटची आणि जेव्हा ही कम्प्लीट होते तर याला किती कालावधी लागतो सर? पेटंट प्रोसेसला जनरली मिनिमम 1 वर्ष ते 3 वर्ष लागतात आजच्या काळामध्ये. पण फाईल केल्याबरोबर तुम्ही त्याचं काम चालू करू शकता. ओके सर. आणि सर यात हा प्रश्न माझा की जेव्हा हे फाईल करताना जी काही फीज वगैरे आहे ती जर फीज म्हणजे जसं की मॅमने आधी सांगितलं की सरांनी पण सांगितलं की कॉलेज आम्हाला सपोर्ट करणार आहे. तर सर मग यामध्ये जसं की जे काही रोल वगैरे असणार आहे की माझी पेटंटची फीस ते पे करतायत. तर त्यामुळे तिथे मग असं काही असतं का जसं तुम्ही सांगत होते की सरांचा आणि तुमचा एक प्रोडक्ट आहे तर तुम्ही 50-50% त्याच्यावरती तुमची ओनरशिप असेल पेटंट वरती. तर त्या प्रकारे सर इकडे काही पर्सेंटेज असतात का की फीस भरल्यामुळे किंवा नॉर्मल गोष्टींमुळे की किती पर्सेंटेज मध्ये ते ओनरशिप डिवाइड होते? अशीच आपल्याकडे ते 50-50 वगैरे नाही राहणार. कॉलेजची रॉयल्टी काहीतरी 3 ते 10% मध्ये आपण ते प्रोडक्ट वाईज किंवा एक केस टू केस काहीतरी ते रिझॉल्व्ह करू वेन वी गो टू दॅट पर्टिक्युलर फेज. ते म्हणजे ऍटलिस्ट आपल्या पॉलिसी नाही केस टू केस नाहीये मॅडम. त्याला आपल्या इन्स्टिट्यूटची IPR पॉलिसी फायनल करावं लागेल आणि इवन अंकुर GECA त्याची सुद्धा फायनल करावं लागेल. अँड व्हॉट एव्हर वी फायनलाइज दॅट शेअर ऑफ इन्स्टिट्यूट अँड द इन्व्हेंटर्स. या रॉयल्टी नॉर्मली असतं सर ते. नाही नॉर्मली आपण 3 जे ते 10% सजेस्ट मध्ये काहीतरी. केलेलं आहे इट वॉज 25-75. तर ते अजून ते फायनल बहुतेक झालेलं नसावं असं मला वाटतं. पण ड्राफ्ट आपल्याकडे तयार आहे. पण मला वाटतं आता हा प्रश्न आन्सर नाही करू शकणार ऍक्च्युली. आय थिंक इट इज अ पॉलिसी मॅटर. इट्स अ पॉलिसी मॅटर. त्याचा आज फार विचार करण्यात काही पॉइंट नाही. मला असं वाटतं तुमचं आताच आयडिया असली पाहिजे की तुम्ही प्रोटेक्शन कसं कराल, काय प्रोटेक्टेबल आहे आणि ते स्वतः डिसाईड करून डेव्हलपमेंटला पुढे जाणे. नाही सर त्याला पण कॉलेजला तुम्हाला द्यावंच लागेल. हा पण ते सर म्हणजे आम्ही जे बाकीच्या लोकांच्या पॉलिसीज बघितल्या ना जे स्टार्टअप सेंटर इन्क्युबेशन सेंटर तर त्या ह्या रेंज मध्ये होत्या नॉर्मली कमी होत्या. पण तरी ठीक आहे विल टेक दॅट डिसिजन व्हेन वी डू द फायनल Whatever institute or board of management they will finalize will go accordingly. आणि अशी तू खूप टेन्शन नको घेऊ त्याचं. आम्ही काही जास्त नाही ठेवणार तुझ्याकडून. येस मॅम. येस मॅम. टेन्शन नाही मॅम. जस्ट क्युरियस म्हणजे असं टेन्शन वगैरे. ठीक आहे. येस सर. थँक्यू सर. या मॅडम आय होप इट इज ओव्हर. एक्सक्यूज मी सर. एक आयडिया राहिली आहे ना बहुतेक. कारण मला मॅडम अजून एक 10 मिनिटात आय हॅव टू साइन आउट. या शिवानी फास्ट. ओके. फास्ट कर बेटा. गुड आफ्टरनून सर. ऍक्च्युली माझी आयडिया अशी आहे की आमच्या ऍप थ्रू कस्टमर गार्डनिंग साठीचे वेगवेगळे प्लांट्स बाय करू शकतात आणि आम्ही त्यांना ड्युरेशन साठी आम्ही त्यांना रेंट करणार आहोत. आणि अजून एक पॉइंट म्हणजे की आम्ही त्यांना डिझाईन पण करून देणार आहोत. त्यांचे गार्डन्स असतील आणि बाकी मग त्याच्यामध्ये असे पॉइंट्स आहेत की ते कॅन क्रिएट देअर डिझाईन ऑल्सो. तर मग बरेचसे डाऊट्स तर माझे क्लिअर झालेले आहेत ऍप बद्दल की ते ऍप कॉपीराईट साठी जाईल म्हणून तुम्ही सांगितलं ना त्या स्लाइड्स मध्ये तेव्हा. आणि जसं निखिलने विचारलं की त्याला बुक्सचे फोटोज अपलोड करावे लागतील ऍपमध्ये. तर सेम मला वेगवेगळ्या व्हरायटीजच्या प्लांट्सचे फोटोज अपलोड करावे लागतील. तर मग ते फोटोज आम्ही सगळेच इंटरनेटवरून घेतले तर नाही चालणार का? की आमच्याकडे ज्या व्हरायटीज आहेत तेवढ्याच आम्ही स्वतः क्लिक करून किंवा क्रिएट करून ते फोटोज अपलोड केले पाहिजे? तुमच्या मालकीचं जे नाही ते वापरायचं नाही. तुम्ही तुमचे फोटोग्राफ काढा आणि ते अपलोड करा. ते सगळ्यात
बेस्ट अप्रोच आहे. ओके. आणि सर दुसरा पॉइंट असा होता की आम्ही आमच्या डीलर्सशी कॉन्टॅक्ट करणार आहोत. तर मग जोपर्यंत पूर्ण पेटंटची प्रोसेस होत नाही तोपर्यंत आम्ही डीलर्सशी कॉन्टॅक्ट नाही केला पाहिजे का? म्हणजे तुम्ही जसं म्हणालात की तुम्ही फक्त एका लॉयरशी तुमची सगळी आयडिया डिस्कस करू शकता. मला असं वाटतं की तुमचं जे नॉवेल्टी वगैरे असेल काही, तर मग ती सांगायची नाही. तुम्ही फक्त सांगायचं की अशी अशी सिस्टम आहे. मग तुम्हाला करायचं असेल तर, किंवा मग दुसरा वे की आधी पेटंट फाईल करून घ्यायचं आणि मग करायचं. म्हणजे आता तुम्ही डीलरकडे ओके. जाऊन कारण की हे खूप महत्वाचं आहे ना. तुम्ही जर सगळं कॉन्फिडेन्शियल माहिती तिकडे सांगितली तर प्रॉब्लेम होईल. तुम्ही जर फक्त बेसिक माहिती दिली, टायटल सांगितलं, पण ते कसं काम करतं, टेक्नॉलॉजी ही नाही सांगितली, तर मग दॅट्स ओके. आर यू गेटिंग मी? ओके. म्हणजे पूर्ण ॲप बनवून देन पेटंट फाईल झाल्यानंतर आम्ही डीलर्सशी पूर्ण म्हणजे आमचं जे डील वगैरे असेल ते कॉन्टॅक्ट केलं पाहिजे. माझं मत ते बेटर राहील तुमच्यासाठी, कारण की तुम्ही जाऊन काय ओके. बोलाल, त्यांनी काही प्रश्न विचारले आणि तेव्हा तुम्हाला सांगता नाही म्हणजे अडचण आली की नाही सांगू शकत, तर पॅटर्न किंवा ओके. ऍटलीस्ट प्रोव्हिजन पॅटर्न जर पेटेंटेबल असेल तर हे सगळं बघून करायला लागेल. ओके. ओके सर. थँक्यू. अच्छा, थँक्यू. तर एक छोटासा डाऊट होता. तर सायलेंट ओनरशिप नेमकी कॉन्सेप्ट काय आहे पेटंट्स मध्ये? नाही, अशी काही कॉन्सेप्ट नाहीच आहे. ओके सर. म्हणजे मी असं ऐकण्यात आलं होतं की आयडिया ऍक्च्युली सर जी आयडिया मी आयडिया पिच केल्यानंतर त्यावरती मी प्रोडक्ट बनवतो. मुळात आयडिया ती एका दुसऱ्या व्यक्तीची आहे आणि त्यांनी सांगितलं की तू जेव्हा प्रोडक्ट बनवशील तर तेव्हा त्यामध्ये माझं सायलेंट ओनरशिप असेल त्या पेटंटमध्ये. तर त्यामुळे सर मी हा प्रश्न विचारला. कसं आहे की आता समजा एक कंपनी आहे, कंपनीमध्ये 10 लोक ओनर्स आहेत आणि कंपनीच्या नावाने जर पॅटंट फाईल केलं, तर आता पॅटंट दिसेल कंपनीच्या नावाने, पण कंपनीचे ओनर 10 लोक आहेत, ते 10 लोक सायलेंट ओनर्स आहेत. ओके 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 ओके. पण पेटंट ऍप्लिकेशन फाईल करताना असं काही नाहीये टेक्निकल टर्म की सायलेंट ओनर वगैरे. पेटंट ऍप्लिकेशन फाईल करताना सरळ सरळ ऍप्लिकंट आहे. आता कळलं का? म्हणजे आता समजा तुमच्या वडिलांची जी प्रॉपर्टी त्याची तुम्ही सायलेंट ओनर आहात, असा त्याचा अर्थ आहे. ओके सर. ओके. किंवा नाही का आपली वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी मिळते मुलाला, नातवाला, तर ते एक प्रकारे सायलेंट ओनर आहे. त्यांचं नाव नसेल पण ते त्यांनाच मिळतं पुढे जाऊन. तसं ते आहे की एखादं पेटंट ऍप्लिकेशन केलं, त्याच्यामध्ये कंपनीने नाव अप्लाय केलं आणि त्या कंपनीमध्ये 10 शेअर होल्डर्स आहेत, तर ते शेअर होल्डर जे आहेत ना ते सायलेंट ओनर असतात. ओके सर. ओके. आणि यू आर थिंकिंग टू मच दॅन रिक्वायर्ड. कधी कधी जास्त विचार ओके. केल्याने पण त्रास होतो बरं. बेसिक तुमचं फोकस तुम्ही करा आणि इंटरनेट खूप येस वाचणं सर. बंद करून द्या. या सर. सॉरी सर. बट सॉरी जस्ट नाही, क्युरियस सर. मी पण तुम्ही बरं झालं राईट माणसाला विचारलं ना. दॅट इज गुड. थँक्यू सर. थँक्यू सर. या. येस. So I think all groups are over. So this initial Agrawal madam संपले का सगळे? हा सर, सगळे Kabra आयडिया madam? संपलेले आहेत. हा, सगळे Okay. आयडिया संपलेले आहेत. I think a initial discussion was needed, and that discussion we had it, and students they have understood what exactly their doubts are, and they also wanted to interact, and to some extent the legal things they have come to know, and even the ideas, I mean whatever they are working, whether they can be patentable or copyright. I think few patents and few copyrights that could come out from all these products. That is what I understand. But as Mahurkar sir, he told that there is a need to have a one-to-one discussion. Then only it can be finalized. So what I feel is now the Kabra madam, Agrawal madam, you should sit together and along with students, and what is the next line of action, you finalize it, and thereafter with talk with principal, then we can come forward with further discussions with Advocate Mahurkar. That is what Yes, I sir. feel. Yes, Agrawal madam, you want to We say will something? surely do that, sir. Something like at least something positive comes out of it. That is our main No, intention. it will come. It will come Yeah. positively.
And I students think should I'm work impressed. towards a I'm final impressed with product. the kind of work you are That is more doing. important. So, मॅडम तुम्ही चांगलं काम Shruti, करतायत. मला वाटतं की तुम्ही दर 2 महिन्यांनी वगैरे असं इंटरॅक्शन सेशन करू शकतो आपण. काही डाऊट्स असतील, काही विचार असतील तर आपण करूया. And next time if I come to Aurangabad after the third wave of Omicron, I'll make a point to visit personally सगळ्यांना भेटेल मी. yes, sir, that will be a great help. Actually, the students were staying in hostel and doing work at Ankur. Yesterday, day before, they came to me and they were feeling very sad about it. की मॅडम आता आमच्या प्रोडक्टचं काय होईल, कसं होईल? कारण की एक जो असतो माहोल मिळतो त्यांना इथे सकाळी ऑलमोस्ट 7 ते 8 तास बसायचे दिवसभरात. काहीतरी करत राहायचे. And we have to give them facilities sometimes. And later on, every time it will not work out, but hope for the best. These students are almost sticking for last 6 months now and doing like they are proceeding. So I hope we get the best out of it. येस मॅम, And मला असा अनुभव आहे की जर आयुष्यात संकट आली ना तर याचा अर्थ आपण यशस्वी होणार आहे. संकट yes, नाही आलं sir. तर तुम्ही घाबरायला पाहिजे की काय व्हॉट इज रॉंग की मला संकट येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला जर असं वाटतंय की संकट आलं याचा अर्थ तुम्ही राईट डायरेक्शनने चाललेला आहे. ट्राय टू Yes. सॉल्व दॅट. येस. Yeah. ओके. थँक्यू सो मच. Shruti, are you there? She was supposed to propose vote of thanks. It's just a formality, but that's all. You propose vote of thanks, madam. You can close. Kabra madam? Yeah, Kabra madam is also there. Yeah. Yes. And then after 1 week or so, we will have our own discussion at institute level, and then we will contact Advocate Mahurkar with some concrete proposal. Okay? Yes, sir. आपल्याला ते एक इकोसिस्टम तयारच करायचं आहे. Yeah. Kabra madam, कोण vote of thanks करते? Yes. Thank you so much, Mahurkar sir, for. Kabra madam, she is having few copyrights. Mahurkar sir. म्हणजे she is IP owner. Good, चांगली गोष्ट मॅम. And one thing, sir, I am also alumni of Babasaheb Naik College of Engineering. I have gone through your profile. Yes. अच्छा. Yes. Okay. I passed out in 1999, ma'am. Yeah, I am 2000 pass out, sir. अच्छा. आणि तुमच्या कॉलेजमध्ये एस.ए. पाटील आहेत ना, he taught me automobile engineering in the last year. Okay. Okay. Thank you so much, sir, Mahurkar sir, for this amazing session. This will definitely help our students for proceeding their ideas. Special thanks to Regulvar sir, principal sir, for giving us the opportunity to arrange this session, and faculty coordinator AICF Agrawal ma'am for their support and guidance. And I express my heartful gratitude to our incubatees for being interactive and patient listeners throughout this session. Last but not the least, I would like to thank all who are involved directly or indirectly for the success of this session. So now, with the permission of the dais, I hereby declare that the session is over. Once again, thank you. Thank you. Yes, Bye-bye. Thank you. Thank you very much.